ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நாம் அனைவரும் அன்னையை வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம். கவனத்தை மெதுவாக நமது இதயத்திற்குள் கொண்டு வந்து நாம் நமது அன்னையிடம் பிரார்த்தனை செய்வோம். தாயே, தயவு செய்து தாங்கள் எங்களின் இதயத்திற்குள் வந்து அமர்ந்திடுங்கள். தாயே, தங்களின் பொற்கமல பாதங்களை எங்களின் இதயத்தில் வைத்து அனுதினமும் பூஜிக்கும் பாக்கியத்தை தயவு செய்து எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள் அம்மா. தாய், தயவு செய்து எங்களை மாயையிலிருந்து அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. உண்மையின் பக்கம் எப்பொழுதும் எங்களுள் நிலைத்திருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். எங்களுக்குள் இருக்கும் மேலோட்டமான தன்மைகளை அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாய், தங்களின் தரிசனத்தை எங்களின் இதயத்தில் கண்டு ஆனந்தப்படுவதற்கு தயவு செய்து தாங்கள் அனுமதி அளித்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாய், எங்களின் இன்றைய காலை தியானத்திற்கு தயவு செய்து தாங்கள் அனுமதி தருவதோடு எங்களை எண்ணங்கள் அற்ற நிலையில் ஆழ்நிலை தியானத்தில் நிலைத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. கவனத்தை நம்முடைய சகஸ்ரார சக்கரத்தில் வைத்து 3 மகா மந்திரங்களையும் மற்றும் ஸ்ரீ கணேச மந்திரத்தையும் கூறுவோம்.
மெதுவாக நமது இரு கைகளையும் பூமி தாயின் மீது வைத்து கவனத்தை நமது 2 கைகளிலும் சஹஸ்ராராவிலும் வைத்திருப்போம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் பாதங்கள் தங்கள் மீது படுவதற்காக எங்களை மன்னிப்பீர்களாக. தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து விதமான எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் உபாதைகளையும் பூமி மார்க்கமாக ஈர்த்து கொள்ளுங்கள் அம்மா. தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் சமநிலையற்ற தன்மையை அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நமது மூலாதார சக்கரத்தில் வைத்திருப்போம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ கணேசரின் சுரூபம். தயவு செய்து எங்களின் மூலாதார சக்கரத்தை சுத்திகரிப்பு செய்திடுங்கள். தாயே, எங்களுக்கு ஸ்ரீ கணேச தத்துவத்தை முழுமையாக எங்களின் ஒவ்வொரு செல்களிலும் நிரப்பிவிடுங்கள் அம்மா. நாங்கள் ஸ்ரீ கணேசரை போன்று கள்ளம் கபடமற்ற குழந்தை குணத்துடன் இருப்பதற்கும் அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தயவு செய்து எங்களுக்கு ஸ்ரீ கணேசரை போன்ற ஞானம், தூய்மை, மங்களகரம், விவேகம், பாகுபாடு அறியும் திறன், மன்னித்தல் குணம், அன்பு என்ற அனைத்து தெய்வீக குணங்களையும் எங்களுள் நிரந்தரமாக நிலைத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ கணேஷா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री गणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. श्री आदि भूमि देवी साक्षात्. ओम त्वमेव साक्षात् श्री आदि भूमि देवी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. கவனத்தை நம்முடைய மூலாதார சக்கரத்திலேயே வைத்திருந்து ஸ்ரீ கணேஷ அதவிசேஷம் கூறுவோம். श्री गणेश अथर्व शीर्ष. नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं भर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि
जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि निर्विश्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देवत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वाराष्टाङ्गरूपम् बिन्दुस्वरूपम् नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रथं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुयुक्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम्
கவனம் மெதுவாக நமது இடா நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் இடா நாடியை சுத்திகரிப்பு செய்திடுங்கள். தாயே, தங்களின் தத்துவமானது எங்களுக்குள் விழிப்புணர்வு அடையும் பொழுது நாங்கள் நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் நிலைத்திருப்போம் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ மகா காளி ஸ்ரீ பைரவநாத் சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महाकाली श्रीं भैरवनाथ साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. கவனம் மெதுவாக நமது பிங்களா நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் பிங்களா நாடியை சுத்திகரிப்பு செய்திடுங்கள். தாயே, தங்களின் தத்துவமானது எங்களுக்குள் விழிப்புணர்வு அடையும் பொழுது நாங்கள் நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் நிலைத்திருப்போம் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி ஸ்ரீ ஹனுமானா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री. Adios, amigo. Powering off. श्री महा सरस्वती श्री हनुमाना साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய சுழுமுனை நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாய், தயவு செய்து எங்களின் சுழுமுனை நாடியை சுத்திகரிப்பு செய்திடுங்கள். தாய், தங்களிடத்தில் எங்களின் இறந்த காலத்தின் நினைவுகளும் எதிர்காலத்தின் சிந்தனைகளும் சரணடையட்டும் அம்மா. தாய், தங்களின் தத்துவமானது எங்களுக்குள் மேல் எழும்பப்படும் பொழுது நாங்கள் இறைவனின் பேரானந்த ராஜ்யத்தில் ஆனந்தத்தோடு திளைத்திருப்போம் அம்மா. நாங்கள் என்றென்றும் எப்பொழுதும் அதே நிலையில் நிலைத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி ஸ்ரீ கணேசா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात्
ஸ்ரீ மகாலக்ஷ்மி ஸ்ரீ கணேஷா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவி நமோ நமக. கவனம் நமது சுழுமுனை நாடியிலே வைத்திருப்போம். नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। अथ लक्ष्मी सहस्रनामस्तोत्रम्। नाम्नां सहस्रं च ब्रूहि गार्ग्य महामते महालक्ष्म्या महादेव्या भुक्तिमुक्त्यर्थसिद्धये। गार्ग्य उवाच सनत्कुमारमासीनं द्वादशादित्यसन्निभम् अपृच्छन् योगिनो भक्त्या योगिनामर्थसिद्धये सर्वलौकिककर्मभ्यो विमुक्तानां हिताय वै भुक्तिमुक्तिप्रदं जप्यमनुब्रूहि दयानिधे। सनत्कुमार भगवन् सर्वज्ञोऽसि विशेषतः आसिक्य सिद्धये नृणां क्षिप्रधर्मार्थसाधनम् सिद्ध्यन्ति मानवाः सर्वे धनाभावेन केवलम् सिद्धन्ति धनिनोऽन्यस्य नैव देवा धर्मार्थकामदाः। दारिद्र्यध्वंसिनी नामकेन विद्या प्रकीर्तिता केन वा ब्रह्मविदापि केन मृत्युविनाशिनी सर्वानां सारभूतैका विद्यानां केन कीर्तिता प्रत्यक्षसिद्धिदा ब्रह्मन् तामाचक्ष्वदयानिधे। सनत्कुमार उवाच साधुपृष्ठं महाभागैः सर्वलोकहितैषिभिः महतामेष धर्मश्च नान्येषामिति मे मतिः। ब्रह्म विष्णु महादेव महेन्द्रादि महात्मभिः सम्प्रोक्तं कथयाम्यद्य लक्ष्मी नाम सहस्रकम् यस्योच्चारणमात्रेण दारिद्र्यान्मुच्यते नमः। किं पुनस्तज्जपाजापि सर्वेष्टार्थमवाप्नुयात्। अथ न्यासः अस्य श्रीलक्ष्मी दिव्यसहस्रनामस्तोत्रमहामन्त्रस्य ब्रह्म विष्णु महादेव महेन्द्रादि महात्मनो महर्षयः अनुष्ठुच्छन्दः विष्णु महाशक्तिर्महालक्ष्मी देवता श्री महालक्ष्मी प्रसाद द्वारा सर्वेषार्थसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः क्रौरित्यादि षडङ्गन्यासः। अथ ध्यानम् पद्मनाभप्रियां देवीं पद्माक्षीं पद्मवासिनीं पद्मवक्त्रां पद्महस्तां वन्दे पद्मामहर्निशम् पूर्णेन्दुबिम्बवदनां दिव्यरत्नाभरणभूषितां वरदाभयहस्ताभ्यां ध्याये चन्द्रसहोदरीम् इच्छारूपां भगवतीं सच्चिदानन्दरूपिणीं सर्वज्ञां सर्वजननीं विष्णुवक्षस्थलालयां दयालुमनिशं ध्यायेत् सुखसिद्धिस्वरूपिणीं यथोपदेशं जपित्वा यथाक्रमं देव्यै समर्प्य ततः शाम्भवी मुद्रया भूमध्ये लक्ष्ममनुसन्धाय नाम सहस्रं जपेत्। கவனம் மெதுவாக நம்முடைய விசுத்தி சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம்.
தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ணராவீர். தாங்களே எங்களுக்கு சாட்சி பாவத்தை தருபவர். எங்களுக்குள் பற்றற்ற நிலையை தாங்களே எங்களின் ஐம்புலன்களையும் கட்டுப்படுத்துபவரும் செயல்படுத்துபவரும் தாங்களே ஆவீரம்மா. தாய், தங்களின் அருளால் நாங்கள் குற்றமற்ற உணர்வுடன் இருக்கின்றோம். எங்களின் தவறுகளை நாங்களே எதிர்கொள்ளக்கூடிய தைரியத்தையும் எங்களுக்கு தந்து அதை சரி செய்வதோடு நாங்கள் அத்தவறை மீண்டும் செய்யாமல் இருக்க எங்களுக்கு வழிகாட்டுபவரும் தாங்களே ஆவீரம்மா. தாய், எங்களுக்குள் இனிமையான சொற்களையும் இனிமையான நடத்தை உள்ளவர்களாகவும் கூட்டுணர்வோடு நட்புணர்வோடு நாங்கள் எப்பொழுதும் நிலைத்திருப்பதற்கும் தாங்களே காரணமாவீரம்மா. தாய், எங்களை விராட்டாவின் ஒரு துகளாக எங்களை மாற்றி அமைத்ததற்கு எங்களின் நன்றிகளை தங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கிறோம் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ணா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री राधा कृष्णा साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः. கவனத்தை நமது விசுத்தி சக்கரத்திலும் சகஸ்ராராவிலும் வைத்திருந்து நமது அன்னையின் சொற்பொழிவை கேட்போம். I was telling you about how difficult it is to be a mother and a guru, because both are very contradictory functions, and especially for a person who wants to be in charge of your salvation, to be the Mokshadayini, it is extremely difficult, because the path is so delicate and so treacherous that all of you have to come yourself, walk across. And if you fall this side or that side, there is disaster for you. I am watching your climbing, and I see you coming up with a mother's heart and a guru's hand. And then I get the glimpses of people falling. I try to tell them, come up. Sometimes I shout. Sometimes I pull them up. Sometimes I love them, caress them. You can yourself judge within yourself how much I've worked on you, how much I've loved. But how much do you love yourself is the point. I've told you that for a Sahaja, the whole thing should be decided by the witnessing power. Now the witnessing power is silent, it doesn't talk. If you are a very talkative person, then it's not going to help you much. You have to come in balance. For the first time in this incarnation, I have started talking, and I get throat trouble because I'm not used to this kind of talking. So for you people, it is necessary that you should not talk unless and until you feel like talking.
and very few sentences, conclusive. As I told you before, the tongue is the master of all the organs of distraction. If you could master your tongue, you have mastered all of them in a way. Because everything has to be palatable. For example, you look at a woman. If she's not palatable, then she may be beautiful, but you don't want to look at her. She decides, the tongue decides about a person. If you want to eat some food, if it is not palatable, then you don't want to eat that food. It has to be palatable. Then a thought also. A thought has to be palatable. If it is not palatable, you are not going to have it. So the deciding factor is the tongue. The root of the tongue goes up to the Vishuddhi chakra, which controls your ego and superego, or you can say that the tongue is reflected in superego and ego in a way. Through your tongue, when you speak, one can make out whether you are in the realm of ego or superego. She expresses, she decides. But if you understand her, then you know how to handle her. She is your friend. And Saraswati herself resides in your tongue. If you know how to handle your tongue, then Sahaj can rise very high up. Because when others meet you as Sahaj Yogis, they also see how the way you talk, the way you eat, the way the things are palatable to you. It is the tongue that decides. If you are really very much evolved, you'll be amazed that if you eat some food somewhere, immediately the tongue will immediately throw it out. It won't have it if it is something wrong. If some prasad so-called is given to you, which is given by some wrong type of man, immediately your tongue will throw it out. It won't be able to take it in. And even if you take some or other force down in the stomach, still the tongue will inform the brain that throw it out. And the brain will inform the stomach that throw it out. It will be unpalatable. So the action of Vishnu in the stomach up to the action of Sri Krishna with the same personality is all judged by your tongue. So you must know how pure, holy your tongue should be. That when you take the name of your mother with this tongue, you must know it has to be the holiest of holy. It is very important how you use your tongue. Those who talk very bluntly are just the same. Those who talk very sweetly to get something out of you is the intention. As I have told you, it controls ego and superego. Even if Sahaj Yogi understand that the witness is also here at the Vishuddhi chakra. So your witnessing power will increase and decrease according to your tongue. Of course, it controls 16 subplexes. It also controls the muscles of the eyes. It controls all the muscles. It controls the palate. It controls the teeth. It controls the ears. But ears, you hear something, you cannot control it. Tongue you can, because that is the thing which releases, which goes out. With the ear you cannot give anything to others. That is just one way. This is double way thing. You take in something and also you can throw out something. It has a double purpose. It is a very important organ, and that's why we have to look after our tongue.
When the Kundalini is rising, that means one thing is there, that your attention has become subtle, from gross to subtle. But it has to become subtler and subtlest, and then it has to go beyond that. By becoming subtle, only it comes up through the Agya. Because Agya is just like a hole in a needle. So it penetrates through that, with the subtleness. Because of that subtleness, your attention sees everything, but in a subtle form. Now this is a new experience for you. That's why you do not recognize what is that. In a group of Sahajyogis, you can witness these things very carefully and clearly. There is one person whose eyes are roving still around. He's a Sahajogi. He's sitting down, he's looking here, looking there, looking that side, who is coming, who is going. Of course, this person is still in the gross state, you can say. Though he's got his attention up here, by Mataji is pulling it out to see and hanging on to it. But still the person himself is still dragging outside into the gross. So don't bother about that. But even the person who is now, say, attentive, we can say attentive, because you see, words are not so precise. Even if you notice such a person, you will find his two forces in a very subtle way are acting. One is his subtle ego, another is a subtle super. When you become subtle, suddenly you get also powers of the subtle. Let us see the ego side of it. You start feeling inside yourself in a very subtle way that you do not recognize that it is ego. It is too subtle to be recognized. That you have got powers now to cure. You start feeling that now you have powers to raise the Kundalini. See how it goes down sedimenting into you. Then you start feeling you have powers to express yourself. Because you think you have learned Sahajya, and now you know the essence of it, and you can talk about it. This subtle ego develops into you. And the fourth type of subtle ego develops when you see the other person's super ego is developing. That is the most dangerous. It so happens that some people whose super ego develops now because they have had previous gurus, previous problems, you see, the way they have been following religion, some mistakes and all that. Because of their mistakes, their super ego develops. You see something happening to them. Say Mr. X is fine. That a super ego is coming on to him, some negativity is flowing into him. So his ego starts developing against that force in a subtle way. Now he calls it a positive force. It is a positive force, no doubt. But he overcrosses it. When he overcrosses that side, he tries to push the super ego another person. He flips over. He thinks he's doing the right thing. Of course he is doing in a way. But to a point. And then he becomes very hot-tempered. He goes on passing remarks about others. He says harsh things. That's how the subtlest point starts. To a point is all right. To a point, because in this I would say Ganesh and Jesus should be treated as the judging points. Christ did not mind when he was crucified. Not only that, but he asked for forgiveness for all those. But if his mother was even touched by somebody, he would have taken out his 11 Rudras and killed them. That's the point. When it comes to your mother, then of course, your ego and superego both have a meaning. But beyond that, if it starts directed at every Sahajogi, then you don't know where to have the balance. For example, then such people, anything done to them also they identify themselves with mother. And they think, no, he has said it to me, that means it is to mother also. It is not. You must know where you are criticized and where your mother is criticized. These are two things. That's why I said judging point is Christ. When he was crucified, he accepted it, though he was so much one with his mother. But still he could strike that line.
When you are crucified, you are not to cry. But if anybody says anything against the mother, then of course. Now try to understand yourself. Now you are watching yourself. Whatever I am saying, you are watching yourself. It is for your good. That is how you find somewhere a person who gets a superego invasion. First of all, superego invasion is very, very deep and subtle. It's extremely deep. It comes into you in such a manner that you do not understand it. The other person who is very positive, so-called, will think that that person has got a negativity. But he won't know that he is overcrossing his positivity towards negativity itself, because once you cross this line, you go to this line. Once you cross this line, you go to this line. So immediately you are becoming negative once you cross this point. And it's the Sahasrara, is the Brahmarandra. Beyond the Brahmarandra, if you are pushing down, then you are crossing to the other side. You are playing into hands of other people. Now you must judge yourself and see, now, hello Mr. X, how are you behaving now? Immediately become a witness. You see witness of yourself. Now how the superego and ego, you see sometimes in some people, sometimes the ego presses the superego and the superego presses the ego. I've seen it. They don't know whether they are egoistical or whether they are dominated. They really do not know. They cannot decide. Because it's such a going on, wobbling all the time. That's why I say, better. You must sit down, settle down. See for yourself. Am I settled? Watch within yourself. Even you can feel the force. Actually, you can feel the force moving from this side to this side. You'll feel the force moving from this side to this side. Try to bring it in the center. Now, ego and superego, when they go on like that, you can say wobble one to another. It happens like this. At one moment, you start feeling dejected, frustrated. Nonsense. Yeah. The other moment, you sit on yourself. Sit on others. You ask others to get out. This is bad. I didn't like that man. That fellow came. That fellow caught me. That thing happened. This thing happened. Two extremes you move to. That's not the way to Sahaj Yoga. Sahaj Yoga, Sahajya means that you are a witness. Sahaja. It has double meaning. Sahaja is normally used for a word which is simple. Sahaj. You are in a Sahaj method. Means you are a witness. You're watching. Look at these trees. They are just witnessing. They are not saying anything. They are just there. It is to be. It is just to be at this point. Are we that? Every movement dealing with anything, then you will not have any organizational problems. You have organizational problems because you are not a witness. You will find two types of people. One who will say, I am suffering too much. The others will say, no, not me. Then they interchange also. See, their attitudes interchange. You can mix them. But you can just know where to stop it. You become a witness, silent. After talking for 1 minute, you just become silent. That's the best way. I think I can say a practical way. Is for your tongue is to be silent. As far as possible to be silent and be watching. But some people are silent and brooding. That's the worst thing that you are doing. No. Silent and watching. Neither brooding, not planning how to hurt others. And then suddenly a sentence will come out which will be so filthy, so cutting, so horrid, so full of venom, that you think from where it has come, oh God. Such silence is absolutely useless. It should be like a river flowing. The river has its own depth, and on top it is flowing. It's just 1 mile. That kind of a silence one should have. Not a forced one, but a silence of a witness. Even such a person is talking inside the flow of the silence. You are one with that silence, which is filling you up all the time. And you can witness that in every leaf, in every movement of the leaf, you see the silence. They do not speak, but they manifest. In the same way, you do not speak, you manifest. Of course, human beings are higher than them because they speak. But if speak becomes a burden, a problem, a cutting instrument, it is better not to speak.
Another thing a Sahajogi must know, that eyes are very important for Sahajoga. When the Kundalini rises, then the dilatation of the pupil takes place, because you have seen the children how their eyes are dilated, just gaping at everything. What is happening? Just gaping. Silence, the complete silent seeing goes on through the eyes. And that's why eyes are very important. You must learn to fix your eyes within yourself, in your heart. Humble down in your heart. Fix your eyes in your heart. I say that way, but I don't know if you can do it. I don't know if you can do it, but if you could do it, that's a very good way of doing things. Looking at everyone, gazing at everyone, seeing this, seeing that, is a very bad exercise for your eyes. It's a very bad habit. Try to keep your eyes low on the earth, Mother Earth, watching the lower part of the body than the face, because face, if you are made that way that you can watch the face, is all right, but you are not yet made. Best thing is to see to the feet, and your eyes will touch their gross sense, feet, from where the sensation of vibrations go up, upward, and the Kundalini rises better. Actually, those who suffer from low Kundalini rising, if they could rub oil on their feet and wash their feet, it's a very good thing. That's why Christ washed the feet of his disciples. I wish I could do that, if you allow me and permit. Because the whole grossness is in the feet. And if you touch somebody with your eyes, realize, people, I'm saying, their feet, most of their grossness will disappear. And you won't have that much problem with them. That's why Christ washed the feet of his disciples. You also wash your feet and keep them clean, so that the grossness drops out. கவனத்தை மெதுவாக நம்முடைய சகஸ்ரார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாய், தாங்களே எங்களின் சகஸ்ரார சுவாமினியாவே, எங்களின் சகஸ்ரார சக்கரத்தை தங்களின் பொற்கமல திரு பாதங்களில் சமர்ப்பிக்கிறோம் அம்மா. தங்கள் அன்பால், தங்கள் அருளால் எங்களின் ஆத்ம விழிப்புணர்வு நிலையில் நாங்கள் ஆன்மீகத்தில் மேன்மேலும் எண்ணங்களற்ற நிலையில் திளைத்திருந்து தங்களின் தரிசனத்தை நாங்கள் காண்கின்றோம் அம்மா. தாயே, எங்களின் நன்றிகளை தங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கிறோம். தாயே, தங்கள் அன்பால் நாங்கள் எண்ணங்களற்ற ஆழ்நிலை ஞான நிலையில் நிலைத்திருக்கிறோம் அம்மா. எங்களின் இந்த நிலை எப்பொழுதும் எங்களுள் நிலைத்திருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ சச்சிதானந்தா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சச்சிதானந்தா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி
ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. கவனம் நம்முடைய சகஸ்ராராவிலிருந்து அதன் மேலே எண்ணங்களற்ற நிலையில் கொண்டு வருவோம். गोपाल गोविंद मुकुंद शोरे अनंत श्रीधर गोविंद केशव मुकुंद माधव नारायण देवकी तनया गोपिका रमण भक्त उद्धरणा विक्रमा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय. राधा की जय जय मोहन की जय जय मुरली मनोहर श्याम की जय जय. राधा की जय जय मोहन की जय जय मुरली मनोहर श्याम की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. श्याम की जय जय मुरारी की जय जय बंसीधर गिरधारी की जय जय. श्याम की जय जय मुरारी की जय जय बंसीधर गिरधारी जय जय. यमुना तट पर बंसी बजाए गोपियों संग रस रचाए. यमुना तट पर बंसी बजाए गोपियों संग रस
தாயே, தாங்கள் எங்களுக்கு அளித்துள்ள அனைத்திற்கும் எங்களின் நன்றிகளை தங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கிறோம் அம்மா. எங்களை முழுமையின் ஒரு பகுதியாகவும் பகுதியில் ஒரு துகளாகவும் மாற்றி அமைத்ததற்கு எங்களின் நன்றிகளை தங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கிறோம். தாயே, இன்றைய தியானத்தை எங்களுக்கு அனுமதி அளித்ததற்கும் தங்களின் அன்பு உரையை நாங்கள் கேட்பதற்கு அனுமதி அளித்ததற்கும் எங்களின் கோடான கொடி நன்றிகளை தங்களுடைய பொற்கமல திருப்பாதங்களில் சமர்ப்பிக்கிறோம் தாயே. ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மந்திரம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री आदिशक्ति साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. நாம் அனைவரும் அன்னைக்கு நன்றி கூறி வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம்.